Good afternoon, my pupils. Let's begin our English lesson. Open your copybooks and write down the date. Today is the 13th of January, and today we have a new theme, musical instrument. Aim is to talk about musical instruments. Open your vocabulary books, write down the new words, and learn by heart. Look, listen, and repeat. Guitar, piano, violin, drums, recorder, tambourine, Jetigen, Kobuz, Dombra, Before we start doing the exercise, let's remember. Музыкалык аспаптардын ойноо түрүнө байланышты бірнеше түрге бөлінеді. Олар woodwind, яғни үрмелі аспап, string, ішекті аспап, keyboard, пернелі аспап, және percussion, ұрмалы, соқпалы аспап. Let's do the exercise. Complete the sentence using these words. Мына қорапшада берілген сөздерді пайдалана отырып, сөйлемді толықтыру қажет. For example, the drum is a percussion instrument. The lesson is over. Goodbye.